Hello everyone, how are you doing today? Hope you're doing great. I'm waiting for this episode. So, what are we gonna learn? In this session, we're gonna learn the differences between so and such. So, let's get started. We often use so and such to mean very or really. It makes the sentence stronger and it shows that there is a high level of something. خب so و such هر دوتاشون در واقع یعنی very یعنی خیلی و در واقع زیاد بودن یک چیز رو، صفتی اسمی چیز رو که بعد از اونها میاد رو نشون میدن به ما. ولی خب هر کدوم یه جای خاصی به کار میرن و یه تفاوت‌هایی دارن. We use so before an adjective or an adverb. For example, she was so beautiful. خب ما کلمه so قید so رو در واقع قبل از صفت یا یک قید دیگه به kar میبریم. مثل اینجا she was so beautiful. Beautiful is an adjective. خب یعنی اون خیلی زیباست. زیبا بود. So she was. Or like she was very beautiful, really beautiful. پس so اینجا دقیقا معنی very یا really میده. یا مثلا میتونیم بگیم the food was so delicious. یعنی غذا خیلی خوشمزه بود. Or before an adverb, he ran so quickly. It means he ran very quickly. اون خیلی به سرعت میدوید. Or like he spoke English so perfectly or so well. اون خیلی عالی انگلیسی صحبت میکرد. خب پس so قبل از صفت یا قید میاد. We can use such before a noun or an adjective plus a noun. such رو ما قبل از اسم به کار میبریم یا قبل از صفت و اسم با هم. صفت تنها نه، صفت و اسم. Look at the examples. She was such a beautiful girl. خب اینجا گفتیم she was so beautiful. فقط صفت داشتیم. ولی اینجا girl داریم و صفت. Beautiful girl. A beautiful girl. So we say she was such a beautiful girl. دقت کنید. اگر ا و ان داشته باشیم بعد از این such میان. یعنی دقیقاً چسبیده به اسم و صفت میان. ا و ان رو یه وقت نیارید قبلش به کار ببرید. She was such a beautiful girl. اون دختر خیلی زیبایی بود. Or he got such a good time in the race. اون توی مسابقه زمان خیلی خوبی داشت. He got such a good time. خب if we use such only with a noun, directly with a noun, it shows our opinion about the noun. خب اگر such رو قبل از یک اسم کار ببریم، یعنی میبینید a teacher اینجا اسم دیگه صفتی نداریم، such داریم و بعدش بلافاصله اسممون رو آوردیم. این در واقع نظر ما رو راجع به اون شخص نشون میده. Like I say or someone says you are such a teacher. It means you act in a very typical day that a teacher can act. یعنی تو چه معلمی هستی. It means you are a very good teacher. You are the best teacher. So we say you are such a teacher. خب تخته رو پاک میکنم. با قسمت بعدی برمیگردم. We can use so blah 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 that or such blah 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 that to show that there is a result. And in this case, we cannot use very or really. خب so و اینکه بینش یه چیزی بیاد و بعد that بگیم یا such بینش یه چیزی بیاد و that بگیم برای اینکه نشون بدیم یک نتیجه‌ای هست. یعنی انقدر یه چیزی یه جوری بوده که در نتیجه یه اتفاقی افتاده یا نیفتاده و در این حالت از very or really نمیتونیم استفاده کنیم. مثال ها رو ببینید متوجه منظورم میشید. It was so cold that the pond froze. It means because it was so cold, the pond froze. یعنی انقدر سرد بود که یا خیلی سرد بود که برکه یا آبگیر یخ بست. خب یعنی به علت سرمایه زیاد اون برکه یا آبگیر یخ بست. Or it was such an expensive meal that he didn't spend any money for the rest of the month.
It means because it was such an expensive meal, he didn't spend any money for the rest of the month. یکی رو بنده خدا مهمون کرده بوده و انقدر غذای گرون بوده که دیگه برای بقیه ماه دیگه هیچ پولی خرج نکرده. شاید هم هیچ پولی نداشته که خرج کنه. Pay attention. In these two cases, we can drop that and we can just say it was so cold, the pond froze. Or it was such an expensive meal, he didn't spend any money for the rest of the month. پس توی این مورد که result یا نتیجه رو داریم نشون میدیم میتونیم that رو حذف کنیم و هیچ اتفاقی نمیفته و that رو هم حذف کردیم جمله‌مون نیاز به کاما یا چیز دیگه ای نداره. همینطور در ادامه مینویسیم. So and such can mean to this level or as adjective as this or as adverb as this. معنی دیگه so و such در جمله ها میتونه باشه به این اندازه، تا این حد، یا اینکه اگر درس صفات برابری رو ندیدید حتما برید اون رو ببینید. as و as می آوردیم، یعنی مثلا به این اندازه دیر، یا حالا تو مثالا باید براتون معنی کنم ببینید چجوری میشه. He isn't usually so late. It means he isn't usually as late as this. یعنی هیچ وقت به این اندازه دیر نکرده بود. هیچ وقت تا این اندازه دیر نکرده بود. یا هیچ وقت تا این اندازه دیر نمی کنه. I don't often drink such a lot of coffee. It means I don't often drink as much coffee as I drink. خب یعنی من هیچ وقت به این اندازه قهوه نمیخورم یا به این اندازه زیاد قهوه نمیخورم. پس اینجا اون مقدار رو نشون میده که حالا کمه یا زیاده. To this level. خب تخت رو پاک کنم و همچنان با قسمت بعد با من همراه باشید. We can use so before the quantifiers or adverb of quantity like much, many, little and few. خب پس so رو ما با کلمات much, many, few و little میتونیم به کار ببریم. For example, I ate so much. و نیازی نیست اینجا بعدشون اسم باشه. میتونه باشه I ate so much cake or I drank so much coffee. خب ولی نگذاریم هم مشکلی نیست. میتونه جواب یک سوال باشه. یا اصلا کلی بگیم من خیلی خوردم. I ate so much. I'm full. I ate so much. Or he has so many. How many friends does he have? He has so many. خیلی داره. Or why did you eat so little? چقدر کم غذا خوردی؟ Why did you eat so little? خب پس در این حالت میتونیم اسم نداشته باشیم بعد از این quantifier ها. We can use such plus a lot of. با a lot of ما such میتونیم استفاده کنیم. So a نداریم ولی such a داریم. خب he has such a lot of books. It means he has so many books. Or they have such a lot of friends. It means they have so many friends. و اگر که a little رو هم به کار ببریم در واقع همون معنی نرمال little رو میده دیگه. یعنی به معنی کم نه، به معنی کوچیک. For example, she has such a little flat. اینجا دیگه معنی کم نمیده، یعنی یه آپارتمان خیلی کوچیک داره. She has a very small flat. Such a little flat. خب این هم از این. در قسمت بعدی ما یه سری در واقع حالت اصطلاحی داریم با so و such که میریم که اونا رو براتون پای تخته بنویسم. We can use such plus noun. دقت کنید این با اون suchی که a و noun بود فرق میکرده. اونجا میگفتیم مثلا you are such a teacher. It means you are a very good teacher and things like that. But here we have such and noun. a و انی وجود نداره. such داریم بلا فاصله بعدش اسم اومده بدون a و ان. It means a certain type or a certain kind. یعنی یک نوع خاص. For example, I've never heard such music before. I've never heard such music before. یعنی قبلا همچین آهنگی نشنیدم. این نوع آهنگ رو نشنیدم. پس اینجا معنی such متفاوت شد. No such plus noun. خب no such
و اینکه بلافاصله بعدش اسم داشته باشیم. It means the noun doesn't exist. For example, you and your friend or one of your friends is talking about ghosts and you say, ghosts? There is no such thing. خب ghost یعنی روح همچین چیزی وجود نداره. It means the noun ghost doesn't exist. There is no such thing. همچین چیزی وجود نداره. You can use as such, which is a formal phrase, عبارت رسمی هست, as such, and we usually use it like negative, like not as such. خب پس as such رو داریم ولی معمولا بیشتر به شکل منفیش که not as such هست به کار میره و در حالتهای رسمی. مثل چی؟ Is Lucy your boss now? Say not as such. خب در واقع مفهومش اینه که به معنی واقعی کلمه. خب یعنی چی؟ میگه آیا لوسی الان رئیس تو هست؟ Not exactly. Not as such. یعنی نه به معنی رئیس. Not exactly the boss. به مفهوم واقعی کلمه نیست. And we also have the reverse form of it, such as. پس حواستون باشه as such رو با such as قاطی نکنید، خیلی با هم فرق میکنن. Such as means like. For example, when you want to give some example for something, for example, you say, cities such as London are becoming more polluted. It means cities like London are becoming more polluted. یعنی شهرهایی مثل لندن دارن آلوده تر میشن. polluted به لحاظ آلودگی صوتی میتونه باشه یا آلودگی هوا باشه. پس such as رو معنی مثل معنی کردیم. یا مثلا حالا تو هر چیزی میخواید مثال بزنید، مثلا میگین there are different types of music such as. خب انواع مختلف موسیقی وجود داره مانند such as و بعد نام میبرید reggae, jazz, pop, classic, etc. خب چند تا کاربردم برای so داریم که مینویسم و درس رو تمام میکنیم. با من همراه بمونید. And such or and so on. Both of them mean and more similar things. وقتی که داریم چند تا چیز رو نام میبریم و میخوایم بگیم و غیره و چیزای بیشتری از این دست، هر دوتا اینا رو میتونیم استفاده کنیم. And such یا and so on. For example, he likes winter sports, snowboarding, skiing, and such. Or he likes winter sports, snowboarding and skiing and so on. یعنی و غیره و بقیه ورزش‌های از این قبیل. پس and such and so on. We can use so to say that something that has to point to something that has already been said. این STH رو که یادتونه با هم قرار گذاشته بودیم مخفف something هست. یعنی اینکه so رو میتونیم به جای یک جمله یا یک عبارتی به کار ببریم که به تازگی گفته شده برای اینکه تکرار نکنیم. Example, is dinner ready? You say, I hope so or I think so. So means I hope dinner is ready. یعنی so به جای کل اون جمله dinner is ready به کار میره. یا مثلا میگم که like what? Do you think that I can come to your party? And you can say, I think so. Why not? It means I think that you can come to my party. کل جمله رو با این so ما جایگزین میکنیم. یا اینکه یکی ازتون پرسه is that so؟ دارید یه حرفی میزنید is that so؟ It means is that right؟ و is that so یعنی تمام اون چیزی که گفتی is that right؟ همش درسته. و آخرین کاربرد or so. It means approximately, almost, roughly, nearly, about. به معنی در حدود، حدوداً or so. مثال رو ببینید. I think there were 50 people or so at the party. It means I think there were approximately 50 people at the party. یعنی فکر میکنم حدوداً 50 نفر توی مهمونی بودن. پس or so معنی تقریبا میده.
هم از درس so و such امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و بتونید خیلی خوب و راحت از اینها در موقعیت‌های مناسب استفاده کنید. So till next session, take good care of you and goodbye.